Так, ну что, всем привет, всем здрасте. Короче, продолжаю проходить Хогвартс Легаси. Так, что тут у нас? Обновил, короче, драйвер GeForce Experience, GeForce 528 версия. В принципе, должна получше работать. То есть сегодня вылетела игра, прочее, и хера с этим сделать не смог. Пока здесь ничего нету. Значит, не захватывает ни хера. Значит, не захватывает ни хера. Ну вот сейчас, в принципе, работает. Косячки были в игре. Так. Погромче, что ли, сделать саму игру. Да что ты, блядь. Какая же я молодец, что решилась поменять дизайн кухни, кредитные карты. Почему-то уведомления приходят на второй канал. Странно очень. Все уведомления стоят. Ладненько.
посмотрим, что там драйвера улучшили, не улучшили работу. Ну, блин, так сдохнет телефон. Это надо брать. Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Зафиксируйте свою палочку с помощью L. Левиоса. Levioso. Левиоса. Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Levioso. Good. Now, the basic cast. Levioso. Good. Now, the basic cast. Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling.
We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso! Good form. I know. Protego! Stupid one. Complicates things. Levioso! Nothing lucky about it. This can't be your first duel. Let's just... If only all of my students would have Protego! I do enjoy a lively duel. Try to anticipate your opponent's next move. Use the basic cast when your opponent's guard is down. Levioso! Я его рингаут нахуй ебанул. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Это чё, Поттер? Рыжий победил. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Protego! I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. What are you up to now?
Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Блять. Подожди. Акцию. Accio! That is not bad. Да подожди ты, ёпарасоте, блядь. Кто там клюнькает, нахуй? I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. После вас. Кто там пишет? Кто? Здорово, я уже запустил. А ты там что? Здорово, чувак, здорово. Какие восставшие зада? Какие? Чего, блядь? Я не скачивал, я не знаю, откуда ты его вообще взял. Я тогда вообще не заходил недели полторы на трекер. Так, ладненько. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right?
why don't we have our new student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this. Так, а что у нас тут? Stones, if you will, but instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to put the sphere as far as possible. Splendid! Don't lose your composure. That's it! Excellent control. Happens to the best of us. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Watch this. Yes! Accio. Splendid! Here we go! There we go. Тоже 50. Два шарика такие. Well done. Браво. Be sharp. Ход на сай, над сай. 50. That is how it's done. Accio. That's it! Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Watch this. Accio. Very good. Let's do this. 30.
80 нахуй. Nicely done. А, 50. Here we go. There we go. Проебал нахуй. Very good, both of you. Well done. Шарики. Ну так, чистая игрушка. Поугарать можно. Не экшен, конечно, как говорится. Ну, пойдет. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Ouagadougou a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without the wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Уганда, ёпта. Спасибо за рассказ. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. Thank you so much. Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use a word, if you would. If you're so inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Какие, блядь, это проигранные? It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor.
though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary 11 curriculum. часов диалогов. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Hello there. You're the new student, aren't you? Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms at work. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Здорово. Лайкосики, ребята, лайкосики. Пробивайте лайкосики на стриме. High Vision, high. Так, ладно. Have you been in any other common ones? And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves! Where were you? In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, Сейчас игрушка, в принципе, работать начала лучше намного, чем вчера. Я вчера на старых драйверах, короче, сидел еще. А, да, на ПК. Ну, я на PS4. Да сейчас не купить игрушку в России. Сейчас только на турецкий аккаунт. Она стоит вообще бабок там таких лютых. Там просто 6, что ли, кусков стоит. Да ну нахер я. Конечно, лучше на пиратке буду играть. Ты чё? Я бы на PlayStation купил, если адекватные деньги бы стоили. Ну, то есть... А неадекватные деньги стоят, это вообще не мое. Так, а куда дальше-то? I've always said that travel broadens the mind. Да, крякнули уже, конечно. Ты же видишь, я играю, короче, пиратку. Хотя у меня, в принципе, аккаунт есть. Но там косяк в том, что если кто-то сидит на аккаунте, я бы ее, в принципе, в день релиза запустил, но нельзя, получается, запустить, если кто-то заходит на аккаунт. Может, скачаю себе тоже. А я, знаешь, как сделал? Я скачал, получается, на стиме. На стиме скачал лицуху, получается, обновил ее, потом просто взял кряк, накатил сверху. И все. Но тупо запускать я ее сначала не смог запустить с ярлыка. Там он же, получается, через Steam запускает его. Я, короче, зашел в директорию игры, там экзешник нашел. Он что-то вешает, там дохерища, там что-то гигов 400, наверное, там вешает. Я через него только запустил. А так у меня не хотела она запускаться, короче, даже с кряком. То есть чисто кряк заменяешь, экзешник запускаешь и все. То есть Steam нахер не нужен. Я даже когда ком запускается, Steam пишет типа: вы желаете войти в аккаунт? Я пишу автономный режим и все. А он нахер не нужен. То есть она сейчас обновляться не будет, то есть, соответственно, это пиратка. Бегает, в принципе, нормально, смотри, бодро, да? Я драйвера поставил 528 на NVIDIA. И здесь, короче, в настройках я что сделал? Сейчас тебе скажу. Так, настройки. Что я сделал?
сделал. Я, короче, тут экспериментировал вчера, блядь. Рендеринг, вот этот хуйню, рендеринг экспериментировал. Сглаживание. Это... В принципе, разрешение рендеринга у меня стоит, то есть 100% вот сейчас. Вчера стояло 720, короче. Она у меня вчера люто тормозила, просто люто тормозила. То есть, вот здесь стоит 16 кадров, 60 кадров получается. NVIDIA, ну то есть у меня NVIDIA карточка получается. Разбытие движения, тут что еще? Губная резкость. Ну, короче, другими словами, у меня настройки стоят. Все на низкие, просто на низкие все стоят. Трассировку тут все под... А даже она даже недоступна у меня получается. Тут все на низкие стоят. Вообще абсолютно. Здесь вот, короче, Full HD. Потому что 720p я не могу выставить. То есть я могу выставить ее только чисто в экранном режиме. А так я не могу его выставить, получается. Она, конечно, подлагивает. И она еще требует дополнительно 10 гигов на диске C, короче, кэша. В зависимости от оперативки. Вот сколько у тебя оперативки. Если у тебя оперативки 32, значит 32 гигабайта кэша надо, короче, ей. Если у тебя оперативки 16, значит 16. Короче, место освобождай. И, в принципе, должна бегать нормально, более комфортно. То есть я это вычитал в каком-то комментарии к раздаче какой-то, короче. То есть вот такая вот система. Так, а где у нас это? Задание это, блядь. Что-то я не могу понять. Гриффиндор. Что там, нормально работает? Не тупит ничего? У меня вчера просто вылетело просто-напросто. Теракса вылетело. Я начал сразу место освобождать, короче, драйвера обновлять. Ну, подтупливают, конечно, но лучше работает, чем вчера. Намного лучше. Пускай лучше подтормаживают, чем вообще тупит на секунд 10. О, подвесончики были. Видела? Я вообще, короче, проходил Plague Tale Requiem при 20 кадрах, короче. И ни хера прошел. Прикольная игрушка, мне понравилась, в принципе. Где это? Баба с пацаненком, короче, бегает там. Я бы ее еще раз перепрошел бы. Игрушка прикольная, охеренная. Но только вот на Xbox у меня, на Соньке она не пойдет. Она на 5-й, по-моему, Соньке доступна. На Xbox она XS только. На X1 она не выходила. Опа, нихера. А как туда пройти? Замок нахуй. А, вон как, блядь. Уякс. Трансфигурации надо встретиться. Ну, типа на открытом пространстве тоже маленько подлагивает. О, крыса. Грузик. А что по видео карточке? 1050 Ti. GTX Ti 4 гигабайта. От Asus. Она-то типа Phoenix или как-то Phoenix. Просто, короче, Xeon 5370, короче, 6-ядерный. На материнке 1366.
грубо говоря, сокет 1366. Десктопный сокет. Но я имею в виду, материнка, она десктопная. Не серверная материнка. Просто Xeon стоит процессор 6-ядерный. Это потолок, короче, для него. Для этой материнки. Я сейчас, короче, сборку сделал. Собрал все. What about the room, Professor? I was thinking the same thing. Сейчас расскажу, какую сборку. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did. Конечно, потянет. I heard Ты as much from Professor 1650-то потянет, она не потащит Professor ее. Fig taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Тебя потащит даже и потянет ее. Вот процессор какой у тебя зависимый. И оперативки сколько. Сейчас, короче, оперативки надо вообще 32, в лучшем случае 16 иметь. Вернее, 32 в лучшем случае. А в минимальном 16 надо иметь. Какую-нибудь DDR4. Вот я, короче, сейчас расскажу, по какую основу я себе собрал. Считаю, что вообще... Короче, что пишешь? Я спокойно на средних могу играть. Я на свои 760. Ну, не знаю, 760, ну попробуй. Если у тебя 4 гигабайта она, не 2 гигабайта. 2 гигабайта это очень слабая вьюха. Надо именно памяти, чтобы было 4. Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. i5 8500. 16 DDR4, ну у тебя нормальная сборка. А вот DAS-D без стрима не фризит игруха. Слушай, а я и без стрима не запускал ее, вообще не запускал. То есть я сразу стрим запустил. Да как бы процентов, ну на 10 она лучше будет работать. Но фризить она точно будет, я тебе скажу. Потормаживать будет. Короче, какую сборку собрал? Вторую, у меня вторая сборка есть. Я ее буквально вот 20 буквально 17 числа, короче, собрал. Ну, ближе к 20 числу. Короче, у меня был Xeon. Я его продал. Xeon на 79-й платформе X79. Это 2640. Версия 1. Atermiter 2011. Это получается серверная материнка. Микро получается версия. Не мини даже, а микро такая маленькая там вообще. То есть я ее нахер, я даже на ней ничего не запускал, ничего не играл, вообще ничего не играл. Она у меня была только чисто для рендеринга, там что-то еще. В общем, не суть, я человеку собрал просто сборку на 1050 и это продал, в общем. Пока деньги не отдал еще, но не суть. Себе вот с китайский Новый год заказал X99 платформа, DDR4 уже, там десктопная материя, то есть память оперативка DDR4, 16 гигов, короче, 2 модуля по 8. И процессор, короче, поддерживающий новые современные инструкции, это 2640V3.
Он 2.6, он там в стоке идет, получается. А гонится до 3.2. По-моему, до турбо-буста. Короче, вся вот эта мне трихомудия вышла что-то 8 рублей всего. С Китая я заказывал. С Алиэкспресса. То есть материнка там что-то 7200 там. Ну, то есть кит, короче, был. Там проц, память и материнка. Но материнка написана ATX, а сама материнка не ATX, она M-ATX. Потому что когда я ее ставил, у нее стензофы, короче, по бокам. Вот где питальник, короче. Он должен еще, ну, то есть ложиться полностью. Как вот в корпусе полностью ложиться должен на стензофы. У меня висели эти вот где питальник, короче. У меня материнка уже край висел. То есть мне пришлось еще стензофы ставить, чтобы при подключении питания, чтобы она не прогибалась, сама плата. Ну, видюха там стоит сейчас, получается, временно. Это старенькая видюха 430. Как я, короче, видюху сейчас буду брать. Вторую. 1660 хочу себе. Ну, 20 какую-то версию брать. Она дорого еще пока стоит. Я с 1650 хочу на 3060, чтобы обновлять на ПК. Ну, обновись, в принципе, 3060. Выпавляю, сразу посмотреть станут. Конечно, грузик на реборн его. Че? Тебе надо Майнкрафт стримить. И стрим он не фризит. А, это читал. Так. I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. You shall find the time. You'd be astonished to know just how much you don't know. In fact, обновись, Professor короче, Ronan на will 16 meet you outside momentarily 3060. to assign your first one. Now, regarding the trip to 1015 ты Hogsmeade еще that I отдашь, mentioned конечно, earlier, за это we've обновление. arranged to Ну, replace плюс the старую supplies видюху lost продашь. on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Ну, я бы советовал тебе... And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand. Короче, я хочу себе именно 1660, потому что она уже, память идет не DDR5, а DDR6 идет, получается. И у нее идет уже как бы прирост скорости примерно по сравнению там даже тоже с 1050, где-то процентов 40, наверное, идет прирост скорости. И, в принципе, вот на эту сборочку как бы воткнуть. Я думаю, что Хогвартс Легаси на ней вообще просто полетит. Но пока нет возможности прикупить. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide А то, array кстати, of она potions ingredients. Although they деф-версия, я бы rarely ее не sell советовал бы играть. Professor Sharp Она asked that they have a подтормаживает, couple она, of короче, глючная. particular recipes on hand for you. Я советую дождаться, получается, нормальной, как бы взломанной версии, которая будет это, ну, у которой ДНО будет взломана. То есть, чтобы она не лагала, ничего, в смысле, не это. Там непроходимые участки есть на деф-версии. Я когда ее числа 16-18 хотел я ее на Xbox загрузить. У меня Xbox One есть, получается. А там надо Game Pass. Ни у кого Game Pass ультимата нету. Как говорится, аккаунтом. Может, кто поделится аккаунтом. Я бы так бы ее тоже бы загрузил бы себе. В принципе, поиграть бы. Как бы аккаунт я никуда уводить ваш не буду. Просто я его в систему вгоню. То есть в консоль. А Game Pass, он чисто просто будет как бы висеть. Чтобы он нужен чисто для игры. Я вот не знаю, у кого взять, в принципе. Что он там стоит, там, не знаю, 200-300 рублей. Что поделится. Game Pass у кого есть на Xbox. На Xbox One там или Xbox XX, он без разницы. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring. Да я понял, что ПК-геймер. Я тоже, в принципе, ПК-геймер. Я и консольщик, и ПК-геймер. Вот. Хотелось бы нормальную версию играть без глюков.
Я, в принципе, ее на Xbox бы прошел бы, это Atomic Heart. Ну, блин, Xbox простает, короче, а чё, на нем ничего больше не поиграешь, как бы. Но там диски, в принципе, есть новые, не распакованные. Вот я сегодня забрал Like and Dragon, это Якудза, короче. Якудза Like and Dragon забрал сегодня в стилбуке. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. Мы We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a я как бы не особо это and highly skilled хейт люблю, типа там ПК, там типа консольчики, соснольчики там. Я считаю, что все, как говорится, равны, типа ПК, там консольчики. Ибо я это имею, как говорится, все в купе. Ну, конечно, кроме 5 там и Xbox XS. Можно идти, да, можно идти. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Да там призы, в частности, с оптимизацией херовой. Ну, тоже он. Она подфризивает, подлагивает. Это больше по части оптимизации. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is Бля, a короче, capable мужика young wizard, пацана выбрал. and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather Надо было, короче... А, нет, это анекдотовская, по-моему, баба там. Я, короче, выбрал этого Себастьяна, бля. Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor не Ronan's подумал. assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. Кого он там The просил? sooner you complete your work, Просил выбрать the ей. sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Нетти. А, Нетти, это, скорее всего, это негритянка. Послеурочное задание. Ну, смотри, в принципе, вот, я бегаю, да? Вот он бегает, получается. Блин, заебали какие-то задания, короче. Вот, смотри, я бегаю, вот. Херакс, короче, спринт, смотри. Фу-фу-фу. Бегает, короче, видишь? Вообще не лагает, короче. Видишь, вообще не лагает. Это, то есть, даже никаких не подтормаживаний, ничего нету. А, ну вот когда в прыжке, по-моему, что-то какой-то лак был. Радостный. Бывают такие, что моменты она чуть-чуть подлагивает. Это, конечно, это сама оптимизация игры херовая. Потому что я тебе скажу, я проходил Plague Tale Реквием, где баба, короче, с пацаненком там, типа, они с магией, там тоже магией, крыс там, типа, все, он завораживает, там, типа. Она, в принципе, проходима, нормально проходима в 30, 25-30 FPS, нормально проходима. Нет, ну бывает подтупливает, там до 20 падает просадки, но я ее прошел при 30 в среднем FPS, эту игрушку, она, в принципе, нормально проходимая. Хотя она жрет тоже ресурсов неимоверно, она там жрет, там, ты чё? Она, блин, жрет там даже больше, чем эта игрушка ресурсов. У нее там что-то минималка, короче, по требованиям была разработчиков вообще. 16 гигов оператива. И видеокарта не ниже GeForce 1060, короче. То есть 1050 уже как бы минус. А она, в принципе, возится на 1050 нормально. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers.
A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. Так у меня We will have минималка you получается casting стоит. Reparo in no time. Ты сейчас картинку видишь, это минимальная получается требование. А зачем нужны эти задания? Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. Magic. I'll start on the task right away, Professor. Блять, помню, короче, вот это профессор. Откуда у меня вот это вот на слуху? Откуда? Блять, это же с этого, с Plague Tale, короче, Реквиема. Вот этот пацаненок, который магией-то владел там. Вы знаете, вот этот чувачок, который... То есть Гуга получается, Хьюга, то есть это Амиция. И вот этот, который... Где бабенка-то бегала с этим пацаненком. Третий был там магию, вот эту вот там алхимию. Он алхимию там изучал. Вот, у него озвучка в точности это же. Вот прям один в один озвучка. Прям такие же диалоги. В принципе, вот туда про эту игрушку я говорил, что она прям схожа, прям сильно прям схожа. Ну, где, вот ты скажи, вот где мне, короче, здесь настройки выставить на минимальные, вот где? А ты что не спишь? Ну, не хочу. Сейчас часик, может, постримлю и укладусь. Здесь стоит рекомендуемое, но рекомендуемое здесь уже ниже некуда. То есть, вот смотри. Вот у меня стоит 1080. Здесь низкое, все низкое, короче, все. Вот 60 кадров. Поле зрения стоит. Вот 1050 у меня стоит. 1050 Ti. GeForce. Что еще показать вам? В принципе, ну, все. Вот я убрал, короче, вот это масштабирование. Надо было, чтобы тупило жестко. И здесь убрал с оконного режима. То, что можно, в принципе, еще рендеринг убавить. То есть, вот, убрать на 720, короче. Вот так вот сделать. 66%, то есть ограничить, получается. Принудительно ограничить, получается, рендеринг. Не знаю, как бы улучшит оно, не улучшит, как бы, это все дело. Смотрим. Что оно вообще улучшит. Мне кажется, только хуже сделала рендеринг. То есть... This is the right area. I wonder where the flying page is. Она четкость убрала. А тупить она не перестанет, короче, все равно. От этого никак. Ну, значит, без стрима норм бы тянуло. Да почему ты думаешь, что без стрима? Ну, 10% она отжирает, может, ресурсов у меня. Видюха, в принципе. Прос там 6 ядер, короче, они все вывозят нормально, то есть обработку. Там, по сути, обработка-то сколько? Весь процентов 11. Ну, мне кажется, проще вернуть, наверное, этот ресурс. Потому что качество графики сразу падает в разы. То есть, и ничего оно не улучшит, потому что я знаю, что вчера вот я стоял на этом режиме. Вот. Лучше так вот будет. А здесь без глаживания никак получается не сделать ничего. Вот, рендеринг сразу в разы лучше. Он четче. Так, а что здесь у нас? Что за разбег?
Ну подошел я сюда, короче, и чё? Где эта страница, блядь? Вообще не вижу ее, в упор не вижу ее. А, вон она, блядь. Не понял. Revelio. Revelio. А как лоб? Не то нажимаю, походу. Protego. Где-то, блядь, страница. Revelio. Как ее притянуть, я вообще не могу понять, блядь. Protego. Как ее притянуть-то, блядь? Она вообще не берется. Словом совсем. Revelio. Взял, нет. Не могу я, короче, ее взять ни хера, блядь. Вообще ни хера не берется. Revelio. Может, что подскажет, как мне. Протег это защищать, надо защищать. Revelio. Не забирает он ни хера ее, я не знаю, как его. Как он ее там? У тебя там ладошка со стрелкой же показана. Revelio. Я нажимаю. Равелу. Я нажимаю ее. Ну ты прикол, что ли? Вот она ее отображает ее, а куда ее дальше-то, блядь? Revelio. Accio. Lumos. Levioso. Accio. Акцо.
А какое заклинание? Акцию или что вообще? Revelio. Revelio. А, рядом, короче, с этой статуей. Все понял. Вот оно, ёб твою мать, сука. Сука. Вот, блин, заморочки-то, запиндречки сделали, блядь. Надо просто было стоять на этой, короче, позиции, и только тогда можно было взять ее. А так ее никак не взять. Вон оно как. Так. Вон, а вон, вижу. В башне от темных сил. Revelio. А я вижу, короче, точку вижу. Ее, по-моему, взять можно как? О, только вот с этой точки. Revelio. Вот оно. Все, забрал. Макула. Макулас. Зато ТВ отменяется. Так, ну все, бежим, короче, даем ее. Отдадим этому детку. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Какой-то дедок, короче, чуркинский. Your wand is a conduit of your magic. Так, ладно, давай. Так, 1х. О. Репару. Разблокированного заклинания. 4 заклинания репара теперь уже. Репейр это, то есть восстанавливать, короче, от слова репейр. Можно двигать, короче, эти, ну, то есть восстанавливать, короче, разломные чаще. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Екс. Репейру. Работает. А где вторая? Как вторая у нас? Вторая. Вторая задача какая-то. Так. Центр Хогвартса где-то здесь.
I really have made a mess of things. Ну, здесь жизни все равно нету. Не отображаются. My brother just started Hogwarts. What? Well, fancy meeting you here. Себастьян. Hello, Sebastian. Стрей прошел, да, прошел my на new канале есть charge. Стрей I'm прохождение. told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first Полностью foray прошел. into the village? Прикольная игрушка. It is. Мне I понравилось. haven't left the castle since I arrived. Я даже сплакнул в конце. Well, I shall endeavour to be the very Котика жалко в best of конце было. guides then. Так. Hogsmeade's a charming little place, self-contained too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Кыску жалко. Стрей. У меня, короче, таких два стрея есть у бабули. Одна прям в натуре вылитый стрей, а вторая, короче, шотландская, короче, веслоухая. Вернее, кот шотландский, веслоухий. А вторая вообще какая-то смесь. Такая же, тоже шкурка у нее, как у стрея. Я даже, по-моему, как-то прикалывался на WhatsApp, как-то фотал. Типа писал стрей. Какому-то чуваку отправлял, он такой, а что за стрей? Я говорю, что, не знаешь игрушку? Ага. Я. А летом был еще. Я проходил, кстати, на PS4 стрей. Не на компе, а именно на консоли проходил. Я, в принципе, сейчас играю на джойстике. На джойстике Xbox One S версии. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Never had such a dismal mom. I wish I received letters from her more often. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything. Given Ну вот my смотри, вот detention открытое пространство. Вот. Spend a lot of time in detention. Вот смотри, открытое, то есть. Just enough to keep me well-rounded. В принципе, 30 кадров плюс. Speaking of detention, Ну, this есть trip to подтупки. Hogsmeade might have saved me from one. Ну вот так вот, допустим, поворачиваешь. Ну вот, видишь, он раз, один затопок. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, Видишь, as is нормально. often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince Вот Miss Гриффиндор. Scribner that I had somewhere to be. А здесь, по-моему, есть этот фоторежим. Ну-ка, сейчас. Фоторежим. Так, фоторежим. По-моему, нету. Фоторежим здесь. Только можно сохранить. Блин, хреново, что фоторежима нету. Там что-то написали.
Сейчас я, короче, подойду. Схожу там. Кое-что заберу сейчас. На кухню подойду. Так, я подошел. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. Жестко. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look! What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Oh, hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Ну вот, Гриффиндор. You had much of a chance to explore the castle. Здоровый. A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh? Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? Поганки собрал. You still haven't told me how you became so good at dueling. Ой, еще поганки. I've always thought Thestrals pulling a carriage would be grim, though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Ох, котики какие, котики, обормотики. Кыска. Вот они, два стрея ходят, короче.
Так, ладно. Mr. Moon. He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Это что за китаёза? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Хогсмиада. Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. Блин, была бы озвучка. Мне так колет, короче, читать эти субтитры, блядь. Вообще бесит, ну. Ну это же муторно, очень муторно. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Шапку-невидимку подарил мне Димка. И теперь я стал счастливее всех. Песня такая старая. Может быть, когда-то шапку-невидимку. Нихера себе карта мира. Ёб твою налево. Куэ. Мыс Мэнон, побережье. Клагмар. Крэкштофир. Побережье Поэт-Сир. Прибрежная пещера Южно-Болотового моря.
Ух ты, ёпрасота. Это кто заклинание произнес? Долина Хогвартса. Южный Хогвартс. Долина Хогсмида. Северный Хогвартс. Запретный лес. Северное болото Форда. Посылка самораспаковывающаяся, самозапаковывающаяся. О, прикольно. Гара сделал. Такие весы. Пам-пам-пам. Ни хрена как он не падает вообще. Гироскопы нормально у него вообще. Посети магазин фолианты и свитки. Посети лавку Оливиандера. Зелье Джордж Пеппина. Волшебную брюку. О, пацаненок, что хочешь купить? А хер его знает. Бам, нахуй. Фукусима, короче, и Нигерсаки называлась. Лет чё? Ёб твою мать. Ебануло нахуй. Как этот баллон с газом, блядь, сжатым нахуй. Блядь, сегодня у Сани, короче, забыл про баллон. Еб твою мать.
An inquiring mind. Thomas Brown. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Let's look at what we have, shall we? На фарме, что ли, читаю, ебать, нахуй. Да нету ничего, нету у меня, блядь, нету. Так. Там ты прикол, я бы ничего больше не куплю, не смогу купить. А здесь что у нас? О, 48 бабок. Что-то собрал. Что это такое? Так.
beard, not a Kim. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Почему зеленый, блядь? Привет, Артем Игроманчик, здорово. Here, take it. Здорово, Артем Игроманчик. Классика серая. Жбина. Кров Феникса, сносно гнущийся. Купи. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Пускай вот это классика серая. What do you think? А будешь проходить хищника против чужого или хищника или чужого? Extraordinary. Another wand, А такие вообще есть игрушки? Есть АВП, насколько я помню. АВП чужой против хищника. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again, if ever I can be of further assistance. Я имею в виду отделение игры про чужому или хищнике. Ну, АВП 2009 года, короче, я 2000, по-моему, какого там, 3-го я проходил вне стрима.
Играл, получается, за чужого. Проходил. А просто, получается, чужой против хищника. Я ее на PS3 начинал играть, но забросил. В принципе. Alien Isolation. Я ее тоже, короче, начинал играть, но забросил. Мне она что-то не особо зашла. А какие там еще про чужого хищника? Я даже не понял. По чужому. О, по хищнику. Вот, который вышел недавно, получается. Он же сетевой. Там потому прохождения там нету. Не знаю, в принципе. Я вообще как бы проходил, но посмотрим. О, бабки забрал. 55. Нихера не тут палочек, блядь. Так. Что там у нас? Зелье Пепина. Магазин одежды, шапка-невидимка. Вот он, магазин. Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Ну, примерно сейчас еще минут 20, там 30 по стриму, короче, и боковую. But make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon почти 6 часов. As it's your first time in, Так что, ребят, если it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can, so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Так. Это на халяву, это на халяву. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. А зачем мне нужны? Я могу продать их, в принципе. Купить кого? Козявки, тролли. Пиявочный сок. Так.
Здесь что-то какая-то варка идет. Ну-ка, сколько бабок мне получилось? Так. What can I do for you today? 103 у меня, получается, бабок осталось. По сути, мне здесь нечего покупать. Златоглазки. Клык паука. Зелье Максима. Короче, если надо будет, я буду иметь в виду где-то. Я имею в виду отдельное игры по чужому или я читал это. Так. О! Так я, в принципе, по бабке могу, в принципе, фармить. Замок. Так. О! Какая-то страница летает. Lumos. Accio. Опа. Что-то собрал. Волшебная брюква. Так. Три метлы. Зонка. Так. Чего? Стипли и сыновья. Очень Хоксмида. Сладкое королевство. Клюв и хохолок. Парикмахерский салон мадам Снеллинг. Волшебная брюква. Lumos. Accio. Бля, да что такое? Revelio. Accio. Что-то собрал. Какой-то сундук. Открывается. Well, hello there. Тимоти Чайлок. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley. Weasley arranged for me to collect.
Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Короче, в игре здесь 11 часов диалогов, если кто не знал. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. Бедная тварь. Плод скомовницы. Ну давай купим чего вот эту херню. Давай. В принципе. Может понадобится когда-нибудь. 6 что-то нашел. Игра вообще это РПГ чисто РПГ. Как говорится. Здесь чисто по приколу так вот что-то ходить там, кого-то херачить, бить там, короче, не получится. РПГушка. Не открывается. I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. Тролль, блин. Бомбарда. Away from the building! Away from the village! Ёп. Босс.
Бля, тупит, все ужасно. Бля, все тупит. Revelio. Protego. Are we weakening him at all? Keep at it. We'll wear him down eventually. Protego. Look out! Revelio. Protego. Confringo. That's right, lumbering lout. He's faltering. A few more hits should do the job. Здесь. Фаталити, ёпта. Добивание, нахуй. Goodness! A second Святые troll. небеса, второй тролль. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Again. Oh, hello there. A moment, if you would. Revelio. See what she wants. Lumos. Accio. А как? Revelio. Accio. Revelio. Accio. Revelio. Revelio. Protego. Revelio. Protego. Revelio. Levioso. Lumos. Reparo. One less thing for Officer Singer to worry about. Блин, тупит все. Движение вообще тупит.
Reparo. Lucky they didn't do more damage. Revelio. Protego. Reparo. Revelio. Reparo. Revelio. Protego. Revelio. Revelio. Accio. Revelio. Accio. Revelio. Accio. Accio. Revelio. Accio. Protego. Levioso. Levioso. Ай, бля. Как его притянуть-то, этот листик, блядь? Revelio. Accio. Protego. Да не протегу, блядь. А притянуть надо его. Revelio. Accio. Вот он, блядь, притянул его. Сука, листик этот гребаный, блядь. Так. Так. С другой стороны надо обойти. С другой стороны. Mr. Hill was just singing your praises. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections.
And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Мантию, короче, подарит нам. Plenty for your perusal today. Take your time. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. 3 метлы. Бокальчик, I короче, sell even more сливочного battle-worthy пива. items. Should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop at your leisure. Опа. Прикольно. Все движется. Анимировано. Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. Пивасика, короче, опрокинем, да? It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. Да баба или мужик, я чуть не могу понять. It's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely.
Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Баба какой-то голос вообще. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. And on that note, I think we should head back to the castle. Да стой, такое пошел, блин. Пиздячил, блядь. О. Revelio. Конечно, владельцем заведения является Сироном Майер, но говорят, что там что 3 метров столько же лет, сколько самому Хогсмиду. Это древнее место сбора железа. Сливочным пивом или огненным виски. Так, ну что, засейвимся? Я не ту кнопку нажимал, я нажимал Select. Так. I'm certainly glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. Так.
запуститься. Перемещаемся. В принципе, сейчас можно уже завершить стрим. Совиная почта. Так, ну все, ребят, кто был на стриме, в принципе, респектос. На этом сегодня, в принципе, стрим закончен. Конечно, конечно. Зайду. Так, ну все, на сегодня, в принципе, стрим закончен. Еще раз всем спасибо, кто лайкосики прожмет, еще молодец будет. Так что всем пока.